de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e vocês são o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo a missão aqui do Arconte, que já liberou pra gente, chamada Encontro, Predestinado, do capítulo 3, ato 6, Caribert, que é o nome da missão lá. É lá da região de Sumeru, né, que é do porto. Eu já vou estar indo pra lá fazer essa missão direta aqui. Eu vou estar usando essa equipe aqui da família, que eu chamo de família reunida, né, já que eu teorizo que a Rotal e o Shingekyo são na verdade os pais de Elan, que Elan é uma viajante no tempo que veio do futuro, que voltou no caso do futuro pro passado, né? Mas isso é só uma zoeira de minha parte, né? Eu tô usando essa equipe aqui da Rotal com a Elan, que tá bem maneira de jogar. Que seria a Rotal, o Shingekyo, o Jonia e a Elan, né? A Jonia tá aqui só pra poder criar um escudinho, aumentar a velocidade da Elan e também congelar os mobs, no caso, né? Ou seja, os monstros. Mas enfim, vamos parar de falar e vamos já ver o banner diretamente aqui, que é da nossa queridíssima, acabou de chegar, né? Que é a da DR, junto com o bate-fofo do sino, né? O famoso sino bate-fofo e as armas deles também, né? De selecionar a arma da DR aqui, que eu sei que eu nem vou atirar porque nem tenho gema pra isso. Tô com 1200 gemas, meu Deus, tô pobre de gema. Sem gema pra nada, mas vamos lá. Deixa eu pular esse aqui, que sempre é a mesma coisa, né? Mesma historinha. Tá bom, já sei, já entendi. Deixa eu já liberar uns negocinhos aqui. Calma aí só rapidinho. Pronto, acho que já liberou. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Guia. Ah, é a missão. Não. Ué? Ah, por ter concluído as missões do Arconte anterior. Legal. Nossa, só tô recebendo um monte de recompensa por ter concluído as missões do Arconte anteriormente. Da hora, véi. Olha lá, isso aqui é tudo presente que a Miho tá dando da hora, mano. Uma missão. Então, pessoal, pra vocês poderem estar liberando essa missão que eu tô fazendo aqui, vocês têm que ter feito a missão chamada A Caixa Pulsa. A chama palco, acho que se abre. Eu não lembro o nome da missão. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Só para de pegar esse monte de recompensa que o próprio Miho tá dando. Caramba, para mais de vir recompensa aqui. Bom, hein? Nossa, de tudo, véi. Caraca, que maravilhoso isso aqui. Olha o tanto de missão de Arconte que eu já fiz, véi. Isso é doido. Tanto de missão. Sonhos vazio engano. Ó, essa missão aqui, ó. Ela chama palco. Quer dizer, a caixa pulsa chama. Eu não lembro o nome da missão, mas já vou mostrar. Ok. É essa missão que tá aqui, pessoal, do arquivo, ó. Deixa eu mostrar rapidão. É a caixa pulsa que é o nome da missão. Que vocês têm que fazer pra poder liberar essa aqui que eu tô fazendo agora, né? Que eu vou fazer agora. Calma que eu esqueci onde que era. Acho que era aqui, né? É essa missão aqui, ó. Cadê? Ó, essa aqui, ó. A caixa pulsa chama Calpa se ergue, é o nome da missão que vocês têm que estar fazendo. Esse capítulo de interlúdio aqui não tem nada a ver. O foco é vocês fazerem essa missão aqui do Arconte, ó. E antes de vocês poderem liberar essa missão, vocês têm que fazer todas essas outras na sequência aqui, ó. Que já tá tudo certinho. Aí pra vocês saberem onde vocês estão, vocês vão aqui na parte do diário, ó. Você vai lá no menu, pausa o jogo, né? Aí você vai na parte de arquivo e depois você vai na parte de diário, pra vocês poderem saber e se identificar onde é que vocês estão, praticamente, na missão dos Arconte. Ou melhor, nas missões do Arconte, no caso, né? Aí eu já tô na última parte aqui, que eu já tinha completado tudo praticamente, né? Quem já zerou tá igual ao meu, praticamente. Através da noite do alvorecer, que é uma missão lá do A Caixa Pulsa chama Calpa se ergue, que vocês têm que estar fazendo aí pra poder liberar essa que eu vou fazer agora, aí. Deixa eu aproveitar e ver a missão de personagem. Deixa eu ver se tem da DR. Não, ainda não, acho que tem que liberar o da DR. Para de dançar, ela fica dançando do nada, véio, mas enfim. Eu nem queria ela tá lá dançando. Nossa, assim. Ué, só eles três que deu de teste? A gente testar? Caribert, Aldensley aí, o bichão, mano. Ó a missão aqui, ó, pra vocês poderem pegar. É só vocês fazerem a missão diária que já libera. Nossa, já liberou até o evento de encontro, que bom, liberou tudo de uma vez. Caramba. Tá, calma aí, acho que eu vou aproveitar e já vamos liberar esse aqui, né? Tem por que não liberar. Que depois eu vou fazer esse aqui e depois fazer o evento de encontro da Faruzan também. Que eu acho que eu posso até liberar, mas não vou liberar agora. Sombra sobre seda rubra, o nome da missão da Leoa lá. Legal. Mas antes de iniciar, acho que eu vou lá fazer um teste na personagem, aproveitar.
tamanho. Nossa, tanto de recompensa. 600 gema como sempre, né? Padrão deles. Eles sempre dão toda atualização. Pera aí, deixa eu parar de seguir isso aqui. Ah não, esse aqui é o que eu tenho que seguir, tá certo. Tô confundindo uma missão com a outra, já tô uma viagem praticamente. Ah, vamos lá testar ela, né? Aproveitar que tá aí, né? Vamos lá. Deixa eu previsualizar ela. Derra, nova personagem. Membro dos Eremitas, uma organização mercenária que vaga pelos desertos de Sumeru. Ela é corajosa, poderosa e tem uma excelente reputação entre os seus colegas eremitas. Nossa, que lindo que tá a constelação dela, ó. Parece o leão menor, aí. Tô louco. Agora eu não sei como é que funciona ela, não tenho a menor ideia de como ela funciona quando eu tô primeiro abrindo ela aqui pela primeira vez. Mas vou ver só um básico do básico aqui. Tá, ela realiza 4 golpes consecutivos com seu espadão, que ela é usada de espadão. O ataque carregado. Drena estamina ao longo do tempo para realizar cortes contínuos. Ao final da sequência realiza um corte ainda mais poderoso. E o ataque imersivo todo usado tem a mesma coisa, né? Mergulha em pleno ar para golpear o chão, causando danos inimigos em seu caminho e infligindo dano em área durante o impacto. Ok, isso aqui é todo o poder do ataque físico provavelmente dela, né? Agora vamos ver a habilidade. Inferno derretido é o nome da habilidade. Coragem flamejante. Lança quando não houver uma prisão flamejante criada por DR ativa no campo de batalha, causa no caso dano de par em área e gera um campo de prisão flamejante. Campo de espada incinerante. Esse aqui depois eu vou... Acho que fazer até um guia pra vocês irem mais pra frente, depois que eu terminar de ler tudo isso aqui certinho. Nossa, isso aqui eu vou ter que fazer em off. Mas vamos ver com o que ela tá escalando. Calma aí. 60%. Nossa, ela escala com ataque e com vida. Então, até o aparente momento aqui. Acho que ela escala com ataque e com vida. Olha lá, ataque e vida junto. Nossa, que diferenciada, né? Ela é tipo uma Elan ao contrário. Que a Elan escala com vida e recarga, né? No caso a DR é tipo ataque e vida. Que doideira. Então se pegar tipo uma peça assim, ó. Cadê? Uma próxima que eu tenho da Elan aqui, ó. Cadê? Pode ser de ataque ou pode ser de vida também, que seria tipo de um ataque com vida. Deixa eu ver se não tá com vida pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, por exemplo, que tá com a Yata, ó. Que seria um ataque com vida, então seria muito bom pra ela. Umas peças dessa, que seria de ataque com vida. Ataque mais vida. Mas só que eu acho que provavelmente o dela vai ser mais focada no ataque do que na vida, né? Não sei. Mas vamos lá testar. Deixa eu só ver o supremo dela, o que faz. Cadê? Tá, esse aqui é o que? Esse aqui é habilidade, esse aqui é alguma outra coisa que ela faz, que ela tem mais de um negocinho, né? Isso aqui é o que? Ah, essa aqui é a passiva dela. São as passivas. Primeira passiva, segunda passiva. Nossa, ela vai generar a própria vida, que da hora. Deve generar a própria vida. Ela praticamente escala realmente com vida. É vida e ataque. Ah, bom então, né? Vamos lá testar pra ver como é que tá os artefatos dela que eles colocaram aqui pra gente poder entender. E para poder seguir de guia para poder criar o guia, de base na verdade para poder criar o guia. Eu falei errado, eu segui de guia para poder criar a base. Eu tô invertendo tudo já. Tá, deixa eu ver o poder dela aqui, vamos lá. Então esses são os 4 ataques que o jogo tava falando ali, né? Ah, legal, ela dá tipo um socão pra frente. A muqueta. Deixa eu ver a habilidade elemental, vamos lá. Ó, esse aqui é o ataque normal dela, ataque físico. Ela bate, 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 dá um socão. Ok. Agora vamos ver a habilidade. Ah, ela cria um campo. Nossa, que da hora, ela cria um campo de páreo parecido com o que o coisa cria. Que o apóstolo de páreo cria, no caso lá. Nossa, que da hora, ela pode usar 2 vezes. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso usar uma vez, ela cria o campo. E se eu usar a segunda vez, ela dá tipo um soco pra frente. É isso que ela faz então. Ó, ela criou, eu tô batendo normal. Isso aqui é ataque físico, pessoal, não é ataque elemental não. Agora eu dou ataque elemental porque eu apertei a habilidade de novo, dentro do próprio campo. Ela criou um negócio parecido com um apóstolo de Pyro cria, que da hora. Vamos ver o poder dela, do Supremo. Tá, então o Supremo dela é igual ao do Sino. Nossa, muito louco esse personagem aí.
Deixa eu ver se aqui converte para algum outro elemento. Pera aí. Calma aí, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Ambiente. Ah, eu não vi o negócio dela, né? Ó, deixa eu ver se vai converter isso aqui. Calma aí. Ó, tá fazendo reação? Tá fazendo reação. Deixa eu ver se vai fazer reação agora. Tá fazendo, tá fazendo reação sim. Nossa, que da hora. Tá fazendo reação, olha lá. Vaporizar, fusão. Rapaz, ela com a Elan vai ser um bagulho incrível, hein? Quando eu conseguir pegar. Que personagem absurdo. Isso aqui vai ser da hora. Eu não sei se vai... É que não dá pra testar por causa que eu não tenho ela na conta, né? Mas se ela fez fusão com o Kai, então ela funciona com qualquer outro personagem. Que o foco interessante a gente tá sabendo dela, pessoal, que a minha maior dúvida que eu tinha era com relação ao Supremo dela. Que tipo assim, se fosse que não um Supremo... É que tem Supremo que não causa reação, tipo, que não o Supremo do Shao, por exemplo, que não vai ficar causando reação elemental. Se o Supremo dela tá causando reação, isso significa que isso aqui é muito bom, ela vai ser uma personagem incrível aí. Ó, só pra testar de novo, ó. Lutei com o Kaia, vou lá, taco o campo. Beleza, agora eu vou sair fora do campo, o taco é lá normal. Ó, tá causando reação? Não deu pra ver. Nossa, tá automático o soco que ela dá. Ah, depois ela cria o campo também, legal. Depois de ultar, eu vou tentar ultar sem coisar o campo. Vou deixar o campo de fora, só pra ver um negócio. Precisa ter o campo pra poder gerar reação. Ou se a própria ult dela que já faz isso sozinho, por si, né? Ó, ultei com o Kaia, tô longe, agora eu só vou ultar direto, ó. Ó, vamos lá, deixa eu sair até de perto deles aqui, ó. Ultei. Ó, causou reação. Tá causando. Deu fusão, não deu? Acho que deu fusão, eu não consegui ver que foi muito rápido. Mas provavelmente deve ter dado a fusão. Que o foco aqui é o supremo dela causar reação elemental. Ó, eu tô aplicando um Quarl no caso, ó. Apliquei o Quarl do Keia no caso, né? Do Kaia. Ó lá, ultei. Ó lá, tá dando fusão sim, tá funcionando. Caraca, que da hora que essa personagem, pessoal. Eu achei muito incrível isso aqui. Ainda mais que ela pode criar um campo, ó. Deixa eu ver se o campo... o campo realmente funciona, ó lá. Fica aplicando um paro constante, que incrível. Ó lá, tô fazendo reação com a Bárbara agora. Caramba, que personagem da hora que vai ser esse aí, hein? Agora deixa eu sair daqui, vamos... Tá bom, deixa eu derrotar eles aqui logo. Oh, meu Deus, só põe de graça. Beleza, vamos lá. Ó, fazer o combo correto aqui. Bate e já ulta. Eu acho que o único ponto fraco dela é que ela fica dando ataque físico junto aqui. É esse que é o ponto fraco dela. Por exemplo, ela converte só que ela só converte quando ela ulta. Tipo, mesmo que eu bata aqui, todo ataque que eu tô dando aqui é físico. Então ela praticamente é o único, acho que o ponto mais fraco dela mesmo. Que tecnicamente seria interessante se ela tipo convertesse que nem um Ayato da vida, tá ligado? Se tipo usa habilidade, já sai batendo e já fica dando dano pyro junto aqui. Aí tipo troca de personagem, aplica com algum outro personagem que segue, tipo uma Elan, um Shingeki da vida, e fica batendo aqui. O único ponto fraco acho que é isso aí mesmo, agora de resto é incrível. Aí eu acho que o foco dela vai ser se vocês conseguirem pegar realmente algum personagem de bateria junto pra poder fazer esse combo bem rápido, né? Tipo, você usa a habilidade dela, já troca de personagem, aí vai lá, faz o combo normal do seu próprio personagem, depois volta pra ela e só finaliza as porradas no caso, mano. Aí usa de novo o campo e fica lá. O legal é que esse negócio fica no chão igual do Apóstolo Abismo de Par, incrível isso aí. Essa mecânica do campo dela eu achei incrível, véio. Mas só pra teste tá bom, já deu pra entender. Minha maior dúvida era com relação ao próprio Supremo dela mesmo. Mas enfim, deixa eu sair daqui. Já deu pra entender mais ou menos como é que ela funciona. E como ela vai ser incrível, né? Pra quem tá iniciando, eu recomendo vocês pegar ela, pessoal. Ela é muito forte porque ela é de páreo, que o elemento páreo é muito forte no jogo, o elemento páreo. E como ela tem toda essa mecânica de você só ficar alternando entre a habilidade e o Supremo, e tipo, você pode colocar o campo, depois trocar de personagem, fazer a sua ação e voltar pra ela de novo, dá pra fazer essa troca praticamente, né? Eu só não sei se quando você faz essa troca perde o efeito do bônus do próprio campo, né? Isso aí eu só vou conseguir falar na parte do guia mesmo, quando eu pegar e ler tudo certinho dela, pra poder entender melhor. Mas aparentemente ela é uma personagem incrível mesmo. Eu amei essa personagem, velho. O designer dela, o combo que ela consegue criar, esse lance dela que era um campo de páreo, eu acho que é o primeiro personagem que cria um campo de páreo, né? Fora o próprio Bennett. Tipo, um campo mesmo de verdade de páreo, né? Que o Bennett praticamente só... Ele cria um campo, mas fica poucos segundos e depois vai embora o campo dele, né? Só que dura muito pouco o campo do Bennett, se comparado ao campo que ela mesma cria, no caso, né? Ela leu a flamejante aqui. Mas enfim, eu achei incrível. Agora vamos lá fazer a missão do Arconte, né?
Só pra poder testar. O sino não vai falar que vocês já conhecem o sino, eu já trouxe guia do sino aí. O Benite também não precisa nem falar que vocês já conhecem muito bem os outros dois aqui. Então, enfim, vamos lá iniciar logo a missão do Arconte, que é o que nos interessa. Que eu só peguei pra testar a DR mesmo, né? Matar um pouquinho a vontade de ver como é que é o personagem novo. E se realmente tá valendo a pena, já passar umas dicas pra vocês aí. Pra quem for pegar ela, eu recomendo pegar muito ela quem tiver na parte de iniciante. Que não, tipo, se você não tem um DPS de páreo da vida, tipo, você não tem uma Rutal, não tem um Diluc bem buildado no caso, né? Não tem, sei lá, a Yoimiya ou algum outro DPS de Pyro, você pode estar começando com ela, porque se ela faz ação elemental e se ela combina com Shingkill, é GG demais, mano. Essa personagem é incrível, ela é praticamente incrível, porque ela cria um campo mágico de Pyro, né? Isso é um negócio muito incrível. E não sei porque eu tô correndo pra lá se a missão é em Sumeru, tô na noia aqui. Nossa, eu não gosto de carta também. Eu nem fico jogando carta. Eu acho esse jogo de carta da Miho muito fraquinho. Nem jogo muito ele. Muito difícil de estar jogando. Eu peguei e skipei tudo praticamente. O jogo é muito fraquinho, não dá não, mano. Só se pelo menos próximo do que é um Yu-Gi-Oh! Da vida. Ou pelo menos semelhante ao Yu-Gi-Oh! Aí seria incrível. Mas como não é, né? Infelizmente tem aquela mecânica do dado que é horrorosa, aleatório pra caramba. É muito ruim aquela mecânica do dado. Aí não dá, velho. Mas enfim, deixa eu parar de falar mal do jogo e vamos focar aqui no que nos interessa, né? Que eu já tô falando demais e a gente de menos. Deixa eu correr aqui para poder fazer os. Ah, vai ser interessante pegar a DR pra quem tiver Ilão e quem tiver o Shingeki, vi. Se ela realmente funciona no esquema que eu tô imaginando, vai ser legal pra caramba, velho. Vai ser praticamente uma Rutal de espadão, praticamente, né? Próximo disso. Já que ela escalar com vida também, que nem a Rutal, né? Pelo que eu entendi, ela vai escalar com vida e com ataque. Só que bem mais que a Rutal, porque praticamente a Rutal escala mais com vida do que com ataque, né? O ataque a gente põe na Rutal, mas só o mínimo do mínimo aqui, ó. Igual no meu caso que eu fiz aqui. Vamos lá, iniciar a historinha, deixa eu ficar quieto. Começamos. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Tibet, right? Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Of course, here it is. All yours. Come on! Paimon wants to have a look too! Hiya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh?
É, que eu vou ter que adiantar o tempo, pessoal. Voltei aqui. Eles estão me falando aqui, ó. Espere até a tarde do dia seguinte. Tá, vamos adiantar a hora aqui logo. Vou adiantar esse negócio aqui. Que adiantar até as 4 da tarde, né, pelo que eu vi ali. Ó, deixa eu colocar 3h32. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Huh? Well then, just the bill, please. That's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here! I half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey! Using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Oh? What makes you say that? Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting.
I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted. Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Huh? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right?
I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan! We learned about that back in Mondstadt. Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in a Vidya forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously? Caramba, pessoal, tô chocado, velho. Então quer dizer que com o fundador da Horda é os ancestrais do Kaia, mano. Que loucura. Isso explica muita coisa porque com o Kaia e o Diluc tem essa rivalidade, tá ligado? Caramba, agora tudo faz sentido. Então, pelo que eu entendi, a irmã do Traveler não é a fundadora, mas provavelmente ela seja uma das cofundadoras da Ordem do Abismo. Já que ela é chamada de princesa, né? E não de rainha, igual a Paimon falou lá. E uma outra coisa interessante também é que eles acabaram de comprovar que a viagem no tempo realmente aconteceu mesmo. Ou seja, o Traveler foi enviado para o futuro, como todo mundo suspeitava, né? Só que o mais interessante é que isso já abriu brecha para a viagem no tempo. Será que alguém do futuro poderia voltar para o passado? Aconteceu o contrário? Já que ele foi enviado para o futuro, no caso, né? Mas enfim, fica aí pra vocês pensar. Mas vamos lá resolver esse rolê? Bora lá. E pensar, uma coisa interessante também é que todas as pessoas que eram de Quem têm esse olho igual do Densleaf. Se for assim, então o primeiro que seria o Gister, né, o Gister, que seria o bobo da corte lá, ele também é de lá. Então só acabou de confirmar também que o primeiro Fatui, o primeiro mensageiro dos Fatuis, né, e líder provavelmente deles, também é de lá, igual o Densleaf. É tanto um mistério a ser resolvido ainda, né, véio? Mas vamos ver se desenrolar aí. Take it easy. Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well,
then, Dane. Huh. So there really isn't anyone home. Ugh. This place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it... It's not much. Just some minor adversaries. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. This is surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Shaken and stirred! Gang's up. Comes over. Quietly now. Witness the power of the Rod's over! I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry.
is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? Oh, you stop it! Now you're embarrassing Paimon. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? The stars? Wow. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, Heavenly Principles, and you too, Teyvat. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, 'cause if you're sad, Paimon will be too. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Nighty-night. Go on, shoo! Off to sleep! Hey, time to wake up. The sun has risen. What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Halt! What do you think you're doing? This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Begone! Your travel companion. You mean
The one that was keeping watch by your side last night. Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Do I make myself quite clear? Leave. Well, what are you waiting for? If you must, suit yourself. I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. You... Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Come on then. Mind your own business. And don't worry, he isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Huh? You know Conria? Who are you, exactly? And how do you know I'm from Conria? Do you worship a god, traveler? Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode in our bodies.
decay. Because, although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. He is Caribert, my illegitimate son. How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Caribert faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. And after all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now at least I can finally be close to him. She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now, I have lost almost everything. The little that remains, I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Caribert. Yes, that reminds me. I only returned here to check on Caribert, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. Eita, que história doida, hein, mano. Triste a história dele, coitado do Caribert, que era uma pessoa que virou esse monstro horrível que é o Hilichurl, né, véi? Vamos lá? Falar com esse cidadão misterioso. Over here. I'm sure you're wondering why I brought Caribert here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said
that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the Seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. What other choice do I have? What exactly would you have me do? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. All thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. Also, do you have any, of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called... Oh, wonderful! Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Well, the moment has finally arrived. Curses. No! We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Let's go. Bring the medicine with you. How can I bow before this thing? God of Wisdom, look at me! I will utter no prayer, nor will I sing your praises. You and your kind destroyed my home.
wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul, my son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God. I beg of you. I have made quite enough of a fool of myself for one day. Caribert? Well, we've prepared the medicine. We might as well try it. Caribert, it's me. It's your father. Caribert. Caribert, please, say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Caribert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Caribert. Forgive me. Please, say something, anything. Please. Please. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Other reasons. What do you mean? Huh. You really think so? Give up? No, never. And yes, you're right.
I cannot let myself wallow in despair. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated. I grow them in that field. The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, there is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Caribert. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Good. Then please head over when the time comes. Ah, you're back. Caribert's condition is stable. By which I mean he still isn't responding. Anyway, give me the water. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Outlines your... Gotcha. Things are about to get dicey. Look at you, lose it. Quietly now. What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Oh, yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. I trust you still remember the method. I suppose...
Oh, sorry. I just, after resting in this field for a while, my thoughts began to wander. I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. And now, for the final step. Back to the statue. Let's go. Think you can bully me? We're here. Let's begin. Wait a moment. Hey, what was that? Caribert! Oh no, he must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on, we have to catch up with him. That's not Caribert. Right. Caribert's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? Yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems... Yes. The more we know about Hilly Churls, the better. Did it go in here? Well, let's head in. Você fez o beabá? Você fez o beabá da bateria? What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Huh. It looks like they're, worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out.
Is this a teleportation device? What energy is powering it? Let me weave you a verse. Gotcha. Shaken and stirred. See? How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down? Or gravity itself? Take it easy. It seems like I need to find a place to insert the rune.
granted you the right to enter this place? Do you insist on an audience? Very well. And I grant you the trial of destiny. Desolation! Quietly now. Game's up. Time's over. Can't handle your drink. Rain cutter. No, my sword. Go! Cross over! Things are about to get dicey. Rain outlined your face. Think you can bully me, Diana? Gotcha. Who was that? He was a perfect being. He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing. And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Você quer dar um rolê na motinha? Tá querendo dar um rolê na moto dela, né? Tá assim já? Que isso? Ai, mas enfim. Mas você tem coragem de I think we've made it to the end. Você vai, mas vai desconfiando, né? Vai, mas meio que vai desconfiando. Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown, or for power that you covet? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god, I am but a sinner. You are like a flower born in sin,
pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. I am. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. Oh, is that so? All right. As you wish. Caribert! Oh, thank goodness! He's still okay. I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. Well, I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. Caribert? Papa? Caribert! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! You see, it worked! Caribert can speak again! Where's Mama? Mama is... Caribert, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes, yes! This is what this feeling is. How do you feel, Caribert? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me?
panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conria here. No more home. But, do you know what that means? No more red sky. No more end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I dead? No, of course not. Look, Caribert, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is real. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave, now that was a truly mighty god. Nothing like one of the Seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. Now then, after one beseeches a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, no matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. Take it easy.
it easy. Rain outlines your fate. Let me... Think you can bully me? Can't handle your drink. Quietly now. Impossible! What happened? The Hilly Churl worshippers have disappeared too? Was it all an illusion? That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Could he really have been a sinner and not a god? Caribert? Where has he gone? Oh, no, no, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Wait a minute. This isn't how we left it. Oh no. Did he? The mirror, it's broken. He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told! We have to find him. It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Come on. Caribert! Caribert! Where are you?
Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen it? I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen a hilly churl? Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. You... Forest Ranger scum! You spawn of the Seven are all the same! I'll have your heads if you so much as laid a finger on Caribert! You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the Forest Rangers! Curse you all, Forest Rangers! I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, Forest Rangers, did you really spare none of them? Did you really? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction, so I left it alone. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? Caribert! Caribert, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Caribert, come back. It's time to go back. Caribert? How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Caribert. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Papa... Caribert... Papa, I can't take it. Please, Caribert. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa!
see. I understand now. Finally, it all makes sense. Ah, Traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, I have known your true identity. I suspected it was you. Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant. My real name is Clotar. Clotar Alberich. You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Caribert and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. That is no business of yours. A sinner. Yes, salvation for a sinner can only come from a sinner. Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Huh? Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Princess of Conria. Why did he just call me? Traveler! Thank goodness you're awake. Paimon was worried sick. Traveler? Traveler? What happened while you were unconscious? I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since.
Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? So you saw her memories from centuries ago, through your own eyes. It all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the Loom of Fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet your sister never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. What is it? The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? A male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? What? That's impossible. Unless Clotar Alberich finally found a way to rid himself of the curse. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. We should part ways here. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Who's he? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. If the time is right, I will tell you when we next meet. But what do you mean that he saw the Traveler? How is that possible? I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of... What is it? Huh? Ah, que fofo ele abraçando a Paimon no final aí. Mano, que história marcante e muito louca que aconteceu. Pra quem não entendeu o que aconteceu, o patrulheiro, no caso que é o Trevor, ele teve um sonho da memória da irmã dele lá no passado. Ou seja, aquele cara que era o Alberich, ele é o ancestral do Kaia, que estava morando nesse lugar aqui e que pediu ajuda para a irmã do Traveler na época, no caso. Eles conseguiram achar um remédio para poder trazer a mente do Hilutur de volta.
Pressupondo disso, a gente pode acreditar que eu acho que o Hiluchuru acabou morrendo junto com o outro lá, né? Depois dos anos. Provavelmente esse remédio deve ter feito algum efeito colateral de cura praticamente para essa maldição. E os dois, no caso, tanto o Albeite, que seria aquele cara que tava falando comigo aqui, e o garoto que virou Hiluchur, né, o rapaz que tinha virado Hiluchur, o filho dele que virou Hiluchur e recobrou a consciência, eles devem ter morrido por ter cancelado a maldição na hora que ele deve ter tirado a máscara. Depois que ele removeu a máscara, deve ter feito algum colapso do remédio. Ou seja, esse remédio que esse cara criou, praticamente na época que a irmã do Traveler tem, no caso, né, desse livro antigo aí, praticamente é a cura para a maldição. A chance de uns 98% de ser a cura. Porque se o Densleaf e o Traveler agora no presente encontrou os corpos, os ossos no caso, do outro cara que morreu, que é aquele cara que tá falando comigo lá, significa que esse remédio praticamente é a cura, só que a cura resulta na morte da pessoa, ou seja, na morte do Hiluchur, né? A grande chance. Tipo, de ser uma cura mesmo de verdade, eu não sei, mas provavelmente eles devem criar uma cura pra essa maldição, praticamente, né? Quebrar essa maldição que ele sofre, o pessoal de quem ele sofre. O mais misterioso é esse pecador que eles estão falando. Será que esse pecador, na verdade, é uma entidade do mal, que seria o oposto dos Arcontes, já que os Arcontes são os deuses? Teria tipo um inimigo, na verdade, né? O diabo do jogo, que seria o líder de todo o negócio do abismo? Seria tipo uma entidade que é oposta dos deuses? Faria muito sentido, né? Por isso que ele é o negócio do abismo, lá o chefão do abismo. Faria sentido pra caramba, se parar pra pensar. Ou será que na verdade esse pecador é um humano que seria o rei de Kenria? E ele sim, se auto-intitula pecador porque ele queria tomar o lugar dos deuses, né? Então seria tipo, pelo menos que eu me lembro dessa parte da história. E esse pecador seria esse homem, no caso, que virou tecnicamente um deus, né? Com o poder de algum dos deuses, ele pode ter, tipo, sei lá, matado e roubado o poder de algum dos deuses antigos que morreram também na época dessa guerra que teve aí de Kenya. E ele praticamente virou inimigo, no caso. Aquele que se recusa, o anticristo, né, vamos chamar assim, na religião, no caso cristã. Né? Ele seria tipo o anticristo, esse pecador. E faria muito sentido, né? Ele tá fazendo um papel do diabo na história aqui do negócio. Já que ele está envolvido com a Ordem do Abismo. E esse poder dos Ilútil ficar adorando a ele faria muito sentido, ó. Já que Kenria seria tipo uma nação que não tem deuses praticamente. Ou que não tem fé em um deus, vamos dizer assim. Mas isso é a história, né, pessoal? Eu acho que eu vou ficando nessa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só pegar as conquistas aqui antes de finalizar o vídeo. Eu vou mostrar a equipe aqui também, né, que eu tô usando para poder fazer esse vídeo. E foi bem legal essa história do Caribert, né, que é esse Ilútil que recobrou a consciência por causa desse remédio misterioso. Que doideira, véi. E pensar que o remédio com 2 frutos aqui da região de Sumeru teria a capacidade de curar ou pelo menos restaurar a mente do Hiluchur, véi. Que loucura que foi esse negócio. Tomara que na próxima missão apareça mais o Densleaf, né? E ele explicar mais coisas sobre quem é esse pecador praticamente que o Traveler falou. E o mais bizarro disso tudo é o Traveler conseguir ter um sonho referente à memória da irmã dele, né? Isso é extremamente bizarro, mano. O cara sonha com a memória da irmã dele. Lá do passado. Mas enfim. Deixa eu finalizar por aqui que eu já tô quase coringando aqui com essa historinha. Deixa eu mostrar aqui a equipe aqui pra vocês, né? Pra poder finalizar o vídeo de hoje. Vamos lá, primeiro eu vou mostrar a Elan aqui. A Elan tá com 38k de vida, 1252 de ataque, 86 de proficiência, 51 de taxa, 157 de dano, 169 de recarga e 106 de dano wide. Ela tá nível 90 no caso, né? Ela tá usando o Crepúsculo Desvanecido, finalmente 5 nível 90, que é essa arma aqui que o próprio jogo deu pra gente, né? Que é o dela mesmo. Eu já que eu não peguei a arma dela, que é o Arco Simulacra, né? Eu tô usando também o selo da instalação completo para Elan. Eu não possuo constelações de Elan porque nós é free to play. O talento dela tá 999, todo o máximo possível está coroada. Agora deixa eu mostrar os artefatos dela, vamos lá. Tá com essa flor aqui com recarga, taxa crítica e ataque. Tá com essa pluma com dano crítico, ataque porcentagem, vida porcentagem, taxa crítica, né? Substancias 10 pra ela praticamente. Ela tá com essa areia de vida com dano crítico, proficiência, taxa crítica e recarga. Tá com esse cálice de bônus de dano Hydro, no caso, com proficiência, vida e dano crítico, já que flopou a defesa ali, né? Acabou flopando aquela defesa, que defesa ela nem precisa. E por último, não menos importante, né? Ela tá com essa tiara de dano crítico, com bastante vida porcentagem, taxa crítica e proficiência. E assim que tá a nossa queridíssima Elan. Agora eu vou mostrar a Diona, que é o healer da equipe aqui.
A Jonathan tá no nível 90 com 27k de vida, 1178 de ataque, 42 de proficiência, 25 de taxa, 110 de dano, 50 de cura, bônus de cura no caso, 193 de recarga e 24 de dano corpo. Ela tá sem o cálice elemental no caso, né? Já que ela tá cálice de vida. Eu tô usando arco de guerra de favor, arco de favores, eu ia falar arco de guerra de favores, não é que eu tô hoje. Eu falei que eu tô quase coringando. Ela tá com o arco de guerra de favores, o arco de favores no caso, né, não de guerra. Eu tô confundindo a espada, eu tô confundindo o negócio de favores com o negócio de guerra, mas enfim. Finalmente 5 nível 90. Ela tá usando também o concha atingida pelo mar completo aqui. Eu tenho a Jonas C6 e o dentro dela tá 8, 12, 12, tudo no máximo possível também. Mesma coisa que a Elan. Tudo no máximo possível está coroado. Deixa eu mostrar os artefatos dela. Tá com essa fúria aqui com taxa crítica, dano crítico e recarga. Tá com essa pluma flopada pra caramba, só com vida, dano crítico e proficiência. Ela tá com essa areia de vida, que o foco dela é areia de vida mesmo, lá. Com taxa crítica, dano crítico, ataque por estágio de recarga. Tá com esse cálice também de vida com taxa crítica, dano crítico e ataque. E por último ela tá com essa tiara de bônus de cura aqui. Flopada pra caramba, só com dano crítico. E assim que tá a nossa queridíssima Diona. Agora vamos pro próximo, que é o Shingekyo. O Shingekyo tá com 20k de vida, 1525 de ataque, 79 de proficiência, 54 de taxa, 109 de dano, 165 de recarga e 66 de dano Hydro. Eu tô usando a espada do sacrifício, refinamento 2 nível 90. Tô usando o antigo ritual real completo pra ele aqui. Eu tenho no caso ele C6, né? E o tanque dele tá todo no máximo também possível, que é o 8, 12 e 13, onde ele tá coroado aqui no Supremo coroado. Agora deixa eu mostrar os artefatos. Ele tá com essa flor com taxa crítica, ataque por estágio de proficiência. Tá com essa pluma flopadíssima aqui que tá horrorosa, só com vida e taxa crítica. Tá com essa areia de ataque criminosa com taxa crítica, dano crítico, vida e proficiência. Tá com esse cálice de bônus de dano Hydro com bastante dano crítico, proficiência e taxa. E por último ele tá com essa tiara de dano crítico mais ou menos flopada com recarga e taxa crítica. E é assim que tá o nosso queridíssimo Shingekyo. Agora vamos pra Rutal, que é o DPS aqui da equipe, né? A Rutal tá com 40k de vida, 1150 de ataque bem baixo. Tá com 221 de proficiência, 45 de taxa, 151 de dano. Tá quase equilibrado isso aqui, né? Um pouquinho equilibrado. 121 de recarga e 61 de dano para. Eu tô usando a versão dragão, refinamento 5, nível 90. Tô usando também a bruxa das chamas carmesim incompleta. Eu não possuo constelações da Rutal, o dentro dela tá 9910. Onde eu vou curar esse aqui pro máximo depois, né? Que é o guia do além. Vamos lá. Ela tá com essa flor aqui com taxa crítica, dano crítico, ataque porcentagem. Tá com essa pluma com vida, dano crítico e recarga. Flopada pra caramba, né? Tá com essa areia mais flopada ainda de vida, praticamente só com taxa crítica e ataque. Tá com esse cálice de bônus de dano pyro com substados 10 pra ela, né? E por último ela tá com essa tiara criminosa de vida praticamente. Não cometeu esse crime, pessoal. O correto pra ela aqui é dano crítico ou taxa crítica. Com bastante vida. Uma coisa próxima que eu tenho pra Elan aqui, ó. Cadê? Próximo disso aqui que seria ideal pra Rutal. Dano crítico com bastante vida e taxa. Não cometa esse crime de pôr vida na tiara. A minha tá criminosa mesmo, já tô logo falando, né? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal também pra dar aquela moral pra gente, né? Pra gente poder bater a meta de 400 inscritos. E quiçá se inscrever também lá no canal da Twitch, que eu tô sempre postando vídeo por lá também, né? Com o mesmo nick daqui, que é Patrulheiro X, né? O mesmo nome praticamente. Só que no caso da Twitch eu tô com a forte da Arconte dentro, que seria da Narida. Que é dela aqui. Nosso queridíssimo Arconte dentro. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, senão começar a coringar também, vou esquecer toda a história que aconteceu e deixar para uma próxima. E talvez amanhã eu já vou fazer essa missão aqui da nossa queridíssima Leoa, que é a Derria, né? Pra esparizar um pouco a cabeça aqui, que minha cabeça tá quase coringando praticamente, né? Mas enfim, deixa eu lá. Falou, pessoal, tchau, tchau, valeu.